can experience the charms of a vast natural environment in a nation of grasslands. I board a train to meet the sky, land, and people of Mongolia. My heart races at the different sights and landscapes that are presented everywhere I turn. My heart warms at the modest daily lives of these people who live in harmony with nature. I'm heading for Mongolia, a land of pure souls that resemble the unfettered wind that blows there. It takes 3 hours by plane to go from Seoul to Mongolia. The country is sandwiched between Russia and China. My trip begins at Ulaanbaatar, the capital. Mongolia has the lowest population density in the world. Mongolia boasts an area that is 17 times larger than South Korea and has a population of 2.8 million, which is only 6% of South Korea's. These days, about half of the population has swarmed to the capital. To many, Mongolia is remembered as the country of Genghis Khan. However, it's a country that has as many attractions as the land is wide. First, I come to Gorky Tarald's National Park, which is located about 1 hour by car from Ulaanbaatar. Strangely shaped rocks, forests, a prairie, and a river combine to create a magnificent view. 네, 울란바토르 근교에 초원과 산과 나무와 물이 공존하는 이런 공간이 있다는 게 굉장히 큰 매력인 것 같습니다. It's a sweet haven for the residents of Ulaanbaatar whenever they get tired of city life. There is a transcontinental railway that connects Mongolia, China, and Russia. First, my plan is to go from Ulaanbaatar to Sukbatar in the Selenge province. I always wanted to take a train trip when I was a student in Mongolia. I've come to the central station to get my train ticket. The train departs twice a day, morning and evening. It isn't much different from our own train stations. The platform is milling with people leaving and those who have come to see them off. There is a conductor at each car who checks passenger tickets. The train is largely divided into seating cars and sleeper cars. I got a sleeper because I have a long way to go. 네, 제가
이제 열차의 침대칸에 들어왔는데요. 침대칸을 보니까 4인이 잘 수 있는, 쉴 수 있는 공간이 있습니다. 4인이 쉴 수 있는 공간이 있고, 생각보다는 아니 쾌적합니다. 쾌적하고. The car is equipped with blankets and pillows, which takes care of lodging arrangements, as well as transportation for the passengers. Police on the ride, you can stop for a while, look out for the policemen. The train slowly departs from the city. Street lamps, only 3 buildings, one of them's vacant. It's taking all day. The train travels at a leisurely pace, which makes it feel as if I'm riding a local train. Backwards down the mountain. Green meadows, the woods, and a river through the window offer yet another source of pleasure. Sky is in the yard. Stringy cotton candy in the fall. I encounter some travelers as I wander through the train. They ask me where I'm headed when I tell them I'm from Korea. It takes about 10 hours to Sukbatar, so they usually bring food for the ride. Ini 어떻습니까? Multiget diyorsun. Avçırat diyorsun. Hayırdır hoş üretsin. 호슈로 있으나. 호슈는 하나 없어. Hoş üretsin. Çor deriz lan. 저 이런 대로. Te çor deriz hal etti. 가다 인게 잘 듣고 네. 싶어. It's such a small world. I had no idea I would bump into this person here. 타서 우연히 뵀어요. 우연히 뵈가지고 이렇게 만났는데 저랑은 벌써 거의 10년 전부터 알고 있는 그런 교수님이시고요. 열차 안에서 만나게 돼서 기쁩니다. 우리 가족들이 이렇게 여행하고 있습니다. 우리 몽골이 여름에 정말 아름다워서 매년 한 번이나 2번씩 이렇게 여행하러 갑니다. 또 넷자가 또 빨간 뭐? 두피에? Maya. 마야? De Maya na kita. 마야 gitu tuh tuh 뭐. 오, 두피엠 넥도 또. 저. 내가 어떻게 널 원해 서려갈수록 This is the moment when I realized the power of the Korean wave in Mongolia. In 2pm 비시시대 2am 2am 노래인데 2pm 노래를 잘못 알았나 봐. 한국 아이들보다 더 잘 부르는데요. The reason this family enjoys traveling by train is not only because it's convenient, but also because it's inexpensive. 되게 솔로몬스도 넥도 한국 같은 데가 많았지만 보관 болохоор чинь гоё удаан явна. Одоо юм дээр үзэл харж байна. Хоёрдугаар хямдхан. Тэр хүүхэд бол одоо хийдүүлээ. 미양토로. 미양토로. тэгээ бид нар бол одоо жишээлбэл 8,000 төгрөг дээр явж байна. Тэгээд ингээд аюулгүй тайван явж байна. I'm going farther than them, and I got my ticket for about $10 US. This is the first time I have taken such a relaxing trip. When I get up from a good sleep, I'm at my destination. 야, 도착했네요. Sukbatar is the capital of Selenge province. Mongolia brings meadows and nomadic people to mind, but this is a famous granary zone where settlers reside. He will be my guide.
내르구이겠대. 조금 손익 내르. 내르 바꾸겠어. 말이 되게 좋았어. 네, 되게 하나 재밌는 게요. 이분이 이름이 내르구이랍니다. 내르구이 아저씨인데 몽골어로는 이름이 없다? 뭐 이런 뜻입니다. 근데 예전인데요. 아기였을 때 이름을 예쁘게 지으면 귀신이 잡아간다고 해가지고 이름이 없다? 저 사람이 아니다. 뭐 이런 이름들이 꽤 있습니다. 굉장히 재밌는 이름을 갖고 계신 분입니다. I'm on my way to see the border between Mongolia and Russia. We're making a stop here because I'm told we have to drop by this place first. It has a somber ambiance. Colorful pieces of cloth are hanging from the trees. This is called Ij Mod, or Mother Tree in Mongolian. тэгээд энэ мод айгүй тийм их өндөр том мод байсан. Тэгээд энд ингэж шүтэн гаргаж ингэж 18 хийсэн гинэ. Би бол хэдэн жил болж байгааг нь мэдэхгүй. Их том мод байсан тийм. Их удаж байгаа энэ. Тэгээд сэдэнгчүүд энэ модоо их хүндэлдэг, шүтдэг. There are some sacred trees in this region. Mongolians believe those trees have souls. This tree, which has been knocked down by lightning, is said to have mystical powers to make your wishes come true. People bring offerings of liquor, sute, tea, and other food to this tree and pray. At one time, shamanism prospered in Mongolia. A lot of people practiced the shamanistic faith as much as the popular Buddhist religion. Би одоо яг нэг үр хүүхдээ бас сайн сайхан яваасаа тий ажил төрөл нь бас сайхан бүтэж яваасаа гэж ингэж л бодож л одоо өргөл мөргөл хийж явж байна тий. Та энэ юу селенги би селенги аймгийн хүн биш би Төв аймгийн аймагаас энд Төв аймгаас энд одоо 300 энэ чивэл 400 гаруй километр одоо дахиж зорж ирж байна. Nergui bows first. I also make a wish. 또 외국에 지금 아이들이 나가 있는데 아이들을 위해서 소원을 빌었다고 하십니다. 저도 빌었는데 제 거는 비밀로 하겠습니다. It's been about 40 minutes by car from Sukbatar station. We've come to the border observation point. An interesting engraving decorates the entrance. Энэ дэлхийн мянганы суут хүн эзэндээ Чингис хаан энэ дагшин амгалан нутгаас хулан хатнаа залсан билээ. 홀랑? Тэгээ хулан гэдэг хатнаа авсан байна. Kulan was his second wife and was the object of Genghis Khan's affection. At the peak, a magnificent view spreads before me. That winding river is said to travel all the way to Lake Baikal in Russia. Өнөөдөр болохоор нэг харагдахгүй ууланд түүмэр модон дотор түүмэр гарсан гэдэг жоохон хатаатай Оросд түүмэр гарсан гэсэн. 산불이 나가지고 오늘 조금 시야가 조금 흐리게 보이네요. 되게 좀 아쉽습니다.
This is a popular tourist destination for native Mongolians as well, perhaps due to the wide open view. Би тэдний амралтаараа л явж байна л да. Амралтынхаа өдрийг тохиолдуулаад гэр бүлээрээ аялаа явж байна. Найз нөхдүүдээрээ. Тэгээ үнэхээр гайхалтай байна. Орхон бэлтгэлийн сав газар дээр үнэхээр гоё санагдаж байна. I'm able to find beauty in everything I pass on this Mongolian trip. Now I'm heading for Darkhan. This is Amar Bayas Galant Monastery. It's one of the 3 largest Buddhist temples in Mongolia and has attracted a large number of tourists for a special ceremony. 불교 축제를 아주 성대하게 치르고 있는데요. 전국 각지에서 이 행사를 보기 위해서 많은 사람들이 몰려들었습니다. 그래서 생각보다 너무 많은 사람들이 몰려들어서 행사가 부적부적하네요. 아주. Once a year, people gather from various parts of the country to see this festival that continues for 3 days. 울란바토르에서 오셨다고 합니다. 그때를 개를 불리는 아우 에치 함팅 이랬대 왜 람박시 벤시텔 때 람박시 뭐인 가들 요 잘비라는 있어. юу сайхан тэр болгоныг л залбирна. Тэгэд бүтэн. The state religion of Mongolia is Lamaism, which is a type of Tibetan Buddhism. Most Mongols practice Lamaism. Some spin a hurud, which contains Buddhist scripture, while the line to participate in the prayer ceremony continues on and on. The reason this 300-year-old monastery is special is because it survived the communist oppression that was enforced on Buddhism in the 1930s. In the main hall, the priests proceed with the prayer ceremony by reading the scriptures. In Tibetan Buddhism, the Lama is revered. Lama means teacher. There is a life-size statue of Rinpoche Guru Deva Lama, who lived in Tibet and Nepal before coming here and worked for the growth of this monastery. The Lama priests perform music in between the ceremony proceedings. People are being blessed by a priest on one side. Meanwhile, a long line has formed inside the temple. I'm curious what in the world it's for. They enter through a narrow opening under the pagoda and come out on the other side. Эхлээд нөгөө нэг умаа тэгээд дорхороо нөгөө нэг
Дотор нь ороод 3 эргээд хүслээ шивнээд тэр нэг өндөр юм байгаа. Тэр өндөр юмны оройлоо харах хэрэгтэй гинэ. Тэг хүслээ шивнэдэг. Тэг хүслээ шивнэхээр ариус. It's said that once you emerge from beneath the pagoda, your state of mind becomes holy and you are reborn. At another place, people are turning what looks like a grinding stone. They put wheat in the cavity of the bottom stone and turn the top stone. Энэ ингээ гурлаа тэрэмдэж. Гуртаа 걷다가 энэ 고릴로 юу хийх вэ? Энэ гурл идэнэ. Идэн гэж юу? Зүгээр идэн сайн уу? Сайн. Юунд сайн? Одоо сайн. Энэ Американскалын хийдийн эндээс гарсан юм энэ 고릴 юмчин сайн гэж юу? 이게 어떻게 돼요? Тий. 그럼 저도 한번 해보겠습니다. I receive the sacred energy from the monastery as I grind the mill with the others. 한번 맛을 볼까요? 왠지 좋을 것 같습니다. The people treat this ritual as a solemn religious event, as well as enjoy it like a festival. In fact, you can find numerous campers around the monastery. They're staying there during the 3 days of the prayer ceremony. 그런 괴롭을 다 함께 나이 줬죠? 어떤 집에서 이렇게 их томроод их хүмүүс яг нэг гэртээ одоо бомб гэдэг дотроо байдаг юмнууд тэрийг сайн жилд ганцхан удаа давшиж нээдэг байхгүй. They had just been getting ready to eat. She cuts up the boiled lamb meat separately and boils rice in the broth. I'm invited to the meal and eat with them. Perhaps eating in this green prairie helps because this tastes especially good. 우리나라 고깃국 먹는 것 같고 약간 그 고춧가루가 들어가지 않은 내장탕 같은 그런 맛입니다. Having been immersed in conversation over various topics, it's time to go before I know it. Sorry to go, I leave the monastery. At the end of summer, the Mongolian fields are blooming with wildflowers. You can't leave out horses when talking about Mongolian life. I chance upon a nomad's horse ranch while driving by. A pony is drinking from its mother's teat. But soon thereafter, they lead the pony away and start milking the mother. 인 군이 수 사치고 있대. 워낙 인겠지 아무튼 하고 있을 때. 야가 뜻하게. Ер нь ягсанда тэр ихийг нь эвлэгж байгаа. Сүгийг гаргаж байгаа. 아, тийм. 워낙 워낙 밝고 입을 수 갈았고. 아, тийм. 짜주. Энэ хөдөө сүү. 개? Аа, энэ дээр тавиад ингэж. Уушаа. 아, 이게. I give the milking a try, but there's no milk even though I'm applying pressure. Энэ гараараа энэ гэр хүй. 아, 호요로. хоёр нэг. 이거 계속 자다가는 우리 말이 아파할 것 같은데. 자.
이게 비전문가 같지 않으니까 안 되는데요. I tried, but it wasn't so easy. They milk the horses twice a day and get about 40 liters per milking. This milk is a significant source of income for the nomadic people. People are waiting in time for the fresh milk. They drink the milk from each of their own containers. 또 쇼트 인게츠 사슴녀 군이 수우실 때 요언도 싸요. 일렉 수스인 дотоод ирэхтэн 되게 더 잘한다 이랬던 게 좀 어떻게 뭐 заримдаа биш. Тэгээд цагтай. 작대. Тий, өглөө уун орой. Зарим хүмүүс 3 удаа уудаг л гэсэн. 어디로 걸어온 것다. Тэгэхдээ бүр ингээд 2 цагийн зайтай ч гэсэн хүмүүс уудаг. Янз бүр. Тий, тэгэж ууд сайн ойрхон. Тий. 여기 에이징수 운이. 운이 에이징수 씨. 팀이 저거도 수인 тэгэл энэ хүн болгон юм дэг сонирхож байгаа. Тэр маллаас саагаад уух юм бол улам их чанартай сайн байна. They live far out in the country and move near the city only during the summer to sell the horse milk. Horses are a means of living, as well as assets, playmates, and daily life itself. I pay a visit to their gur, a portable house, and they welcome me warmly. 사람들도 좀 어떻게 자가 뭐 늑대를 개를 불리고 어디 그리고 만나 다 조금 산출라 쳐봤지. 뒤로 하나 그리고 이 호흡도 있네. 테른 단이 엑스네론. 이쪽이 이제 막내 아드님이시라고요. 탄이 내리킨. 울지. 을지라고 합니다. 을지라고 하고. 탄이 그 고롤라 안 들게 뭐예요? 좀 낚시 올라라. 올라라. 나이 먹고 되죠. 나이 먹고도 못하. The gur is furnished with beds and other charming household items. In the very center is an altar where Buddha is enshrined. Various pockets hang from the gur due to the lack of storage space. 인가저르다 아무것도 비시스다 혹은 오르가저르다 아무것도 어떻게 있어? 엔데스 한 몇천 킬로미터로 가죠. 나는 고치기를 잖아. 해체 되게 했는데 있어. 조르강 살 때. 조르강 살 때. 질병공 조르강 살 때인데 있게. 조르가 떠서 나임스를 얻어대 못하니. 맛있다. His son offers me arak. It's liquor made of horse milk with 6% alcohol content and is also called horse milk liquor. 맛이 시큼하면서 어떻게 보면 막걸리 맛도 좀 나고 어떻게 보면 요구르트 맛도 좀 나고 그렇습니다. To Mongols, arak is more of a healthy drink than it is an alcoholic beverage. The tangy arak is made by pouring fresh horse milk in a leather pouch and fermenting it for about 2 days. However, the process is not easy. 카우터 아이라 기자 가실 때 인 해토노타인 게 뜻이. 고름 타오만 거다.
오르면과 타운면과. 이게 그 아이락을 만드는 과정인데요. 이제 말젓을 넣고 이렇게 말젓을 저어주는데 계속 이렇게 저어주는데 보통 하루에 3,000에서 5,000번 정도 이렇게 저어주면 이렇게 좋은 아이락이 나온다고 합니다. You have to hang the pouch next to the gur door and churn diligently all night long to make good arak. 제가 한번 해보겠습니다. 이게 코요가로 이렇게 가라. 이게 이게 이 친구가 굉장히 쉽게 하길래 이게 굉장히 쉬울 거라고 생각했는데 이게 저는 두 손으로 해야 될 것 같습니다. 굉장히 힘든데요. What is life on the prairies like for them? 요니 탈라를 했죠. 어디 좀 맞다 이거. 아이지 됐지. 손은 똑같이 됐어. Life as a nomad, which requires moving around the grasslands according to the seasons, is to become one with nature. Here, people live like the wind and like the clouds. This is beautiful Mongolia.